രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, ഈ അടുത്ത പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ആ പ്ലാൻ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെമിനാറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ, അതോ ഓൾറെഡി അത് പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു സംശയം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഫിസിക്കൽ ക്രൈസിസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും എൻവിസേജ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാൻ എത്രത്തോളം നമുക്കത് നടത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു റിവ്യൂ കൂടെ നടത്തുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. 14th 5-year പ്ലാനിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ആണ് വരാൻ പോകുന്നത്. സോ 26-27. സോ വി ഹാവ് പ്ലാൻ. ഇത്തവണത്തെ ആനുവൽ പ്ലാൻ 5-year പ്ലാനിൻ്റെ അവസാന ഇതാണ്, ആനുവൽ പ്ലാനാണ്. സോ വി കനോട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്ലാൻ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് 5-year പ്ലാൻ. സോ ആ 27-ലാണ് the government will appoint the new working groups. Plan draft അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് the first step is the working groups appointment. We have about 50 to 60 working groups, about 500-600 people. So അത് 27-ൽ വരുള്ളൂ. So it's not directly this is not directly for the 15th 5-year plan. അതൊന്ന്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? അതെന്താ ചെയ്യുക? we have a financial crisis. അത് വലിയൊരു ഇതാണ്. പക്ഷെ ഈ ഡിസ്പൈറ്റ് ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് കുറേ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. this is not part of the press conference, but എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം, ഈ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിൽ I don't think any other state in India in the 21st century has changed so much in 10 years. This is my opinion. I really don't think so. And that is despite the financial crisis. I think that is because of good economic policy. Anyway, the press conference is about Vision 2031. പക്ഷേ ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. It's correct. We cannot finish the plan because we have insufficient funds. That's the reality. But one more point, planning is more important when you have less funds. Planning becomes much more important. If your funds are restricted, funds എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക? What is the best optimal scientific way of using those funds? Planning becomes much more important during a time of economic shortage, in my view. And to that extent, Keralathil vijayamaayirunnu. 10 years of planning has been 13th and 14th plans have there's been big changes in the state. അതായത് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായിട്ട് വളരെയധികം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള കണക്കുകളാണ്. എന്നിട്ട് പോലും നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മീറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടില്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുൻഗണന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ മുന്നോട്ട് പോയതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ എക്കണോമിക് റിവ്യൂ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് നമുക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രഞ്ച് ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രോത്ത് സാധ്യമായത് നമ്മുടെ ഗവേണൻസിലുള്ള വലിയൊരു മികവ് കാരണമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. സർ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പല വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളിലും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി നമ്മുടെ പ്ലാനിൻ്റെ സൈസ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ബിഗ് പ്രോജക്റ്റുകൾ മാത്രമാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. പകരം നമ്മൾ ഈ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പ്ലാൻ സൈസും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ആരോപണമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ്റെ ഒരു മറുപടി എന്താണ്? പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, പ്ലാൻ സൈസ് ടെക്നിക്കലി കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. I can tell you the difference. എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് predecessor പ്രഭാത് പട്നായിക്കിൻ്റെ സമയത്തിൽ
it is a 20% increase every year, plan size, because the economic condition and center-state financial relations was completely different. 20% increase every year. We have not had that kind of increase every year. Secondly, we have created new institutions for infrastructure development, such as KIFBI. But two things. One, total plan size in actual terms, number one. Number two, technically it's not. Number two, plan in the pradhanyam. The importance of planning, that definitely I don't think, definitely, because the importance of planning in putting out a perspective. It's my experience. One ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ 18 what are the topics? Labor rights, general education, higher education, culture, persons with disabilities, missions, missions last time, Ardram, health. These are all the subject matter of planning. So in that sense, in my view, the importance of planning from the technical point of view, either what are the priority areas this year? See, 1 year, as you know, we had a priority area in higher education. E-ministry, nothing to do with today's press conference. But we had 1 year we had higher education, 1 year we had industry, 1 year we had elderly and elderly, culture, and persons with disabilities. Every year we have had a series of, if you take the totality, every year we've had different priorities in the plan. And that's the result of planning. That is definitely the result of planning. So in that sense, I don't think the role of planning has gone down. Look at the difference between even progressive states, so progressive, Karnataka, some Telangana. The role in Kerala of allocating money to priority areas based on discussion, that's role definitely allocating money based on public discussion. That's the essence of planning. That's മാത്രമല്ല CM's speech that is recent press conference, that if you take the state, Kerala, the states where the planning boards have been abolished, the growth of capital expenditure is less. Kerala is much higher in terms of capital expenditure growth than other states, even if you don't include KIFBI. So all that is the result of planning. And it was a very important decision that to retain the planning boards. And I think it has been successful. That is also, it's up to you, the public, to discuss, to evaluate that. But as I said, if the economy has improved in the last 10 years, an important aspect is planning in this process. Adana inde abhrayam. സർ, നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ, ഇത്തവണത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ വികസനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഇത്തവണ ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ഷേമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ല. പക്ഷേ ക്ഷേമമായിട്ട് മാത്രമല്ല ഈ പറയാം. പക്ഷേ അതിനുശേഷമാണ് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റ് വരുന്നത്. 16ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രപ്പോസൽ ഇതെല്ലാം അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് ഗ്രാൻഡ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ 41% ഷെയറിങ് പറയുമ്പോഴും സർചാർജും സെസ്സും എല്ലാം കുറയുമ്പോൾ 34% വരും. 20,000 കോടിയിൽ പുറത്തുള്ളൊരു കുറവ് നമുക്ക് വരും. ഇതെല്ലാം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സർക്കാരാകാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സർക്കാരാകാം, പക്ഷേ ഈ ബഡ്ജറ്റിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതേപടി നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഉണ്ടാകും. That's not actually a subject. That's something which you should ask the finance minister, not me. പക്ഷേ
ഞാൻ പറയാം. യു കൻ സേ. കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ആഗോളതലത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനും നമ്മളെ എക്കോണമി അതിനനുസരിച്ച് റീഷേപ്പ് ചെയ്യാനും കൂടി വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ സെമിനാർ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളും. ഉദാഹരണത്തിന് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വലിയൊരു തുക പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാന് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അത്ര പണം ലഭ്യമാവുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റു വഴികൾ തേടേണ്ടി വരും. അതിനർത്ഥം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്ലാനിൽ നിന്ന് പുറകിലോട്ട് പോകുന്നുള്ള അർത്ഥമല്ല. പക്ഷേ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റിസോഴ്സ് മൊബിലൈസേഷൻ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും എന്ന് മാത്രം. അത് വളരെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സെൻട്രൽ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെയും 16th ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ്റെയും impact on, I'm happy to have a separate discussion with you. But discuss it, let's kariyate Vision 2031. Please come anytime. I'm happy to have a discussion with you on this matter. But the 16th Finance Commission has created certain new obstacles. That is true. Overall, the abolition of revenue deficit grant that has been abolished for all states. So that means overall a reduction in the central transfers. And that creates its own problems. Adinte Vishadamshangal discuss. I'm happy to discuss it with you anytime. So, but there is serious issues with the 16th Finance Commission. Now that you've touched upon the subject, the plan size ne kurichu paranju, and you also said ipo namukku the difference is we have other institutions like the KIFBI. Appo ee KIFBI ippom 1.5 lakh kodi nearly that has been approved. Appom idinath is scheduled caste scheduled tribe component വളരെ കുറവാണ് എന്നുള്ളൊരു ഇത്. അപ്പോൾ പ്ലാനിങ്ങിൽ അങ്ങനെ ഒരു firstly I don't agree with the earlier part. Leaving that aside, KIFBI is ignoring this. I'm also on the KIFBI board, as you know. But planning, it is very consistent. Kerala is a state where the expenditure on scheduled caste, share of expenditure on scheduled caste and scheduled, the people of scheduled caste and scheduled tribes is greater than their share in the population. That has been consistently. Since I've been there, it has been consistently higher. The plan is consistently higher. Yeah, but because it's KIFBI, but no, we have retained. Of course, we've retained SCP and TSP. No, KIFBI is for instance, it's an infrastructure organization. It's basically for heavy infrastructure. It also has very important social inclusion measures. KIFBI that we can discuss anytime you like. KIFBI, although it is concerned with heavy infrastructure, it also has a very important social inclusion aspect. As we discuss. Anytime you want to come and discuss economic policy, please feel free. I'll be happy to discuss. ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ഒരു ഘടകം കൂടിയുണ്ട്. അത് ഒരു എക്സിബിഷനാണ്. ഈ പ്രമേയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ളൊരു എക്സിബിഷൻ കനകക്കുന്നിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എക്സിബിഷൻ കൂടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. പിന്നെ ഒരു പ്രതികരണമുള്ള നമ്മൾ ഈ പ്ലാനിൻ്റെ സൈസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 30% വരെ മുഴുവൻ വിഹിതം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു 5 വർഷത്തിനുള്ള അനുക്രമമായിട്ട് വികസിച്ച് 30% വരെ മുഴുവൻ പദ്ധതി വിഹിതം തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടി കൊടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ പൊതുവായിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ ഈ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഈ വലിയ വിഹിതത്തെക്കുറിച്ച് പലരും പറയാറില്ല. അതും കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ മൂലധന നിക്ഷേപത്തിന് വേണ്ടിയോ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ കുറവുണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, വലിയ തോതിലുള്ള വർധനമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. Thank you. Thank you. Thank you. Okay.
എല്ലാവരും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക്